Hi alle sammen. Hello everyone. Welcome to Learn Norwegian with the Norwegian Language School. Today we will discuss how to call in sick in Norwegian. When living or working in Norway, it's important to understand everyday's life, social and legal aspects. And calling in sick is no exception. Whether you are an expat or a student temporarily residing in Norway, knowing the process and terminology for calling in sick can help you navigate the Norwegian workplace more efficiently. Essential vocabulary: syk, 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 sick. En sykemelding, en sykemelding, en sykemelding. A sick leave certificate. En egenmelding, en egenmelding, en egenmelding. A self-declaration of illness. En arbeidsgiver, en arbeidsgiver, en arbeidsgiver, an employer. En fastlege, en fastlege, en fastlege, general practitioner. NAV, 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 the Norwegian Labour and Welfare Administration. Basic dialogues: informing your employer via phone. Employee: Hei, det er ditt navn. Jeg føler meg ikke bra i dag og kan ikke komme på jobb. Hei, det er ditt navn. Jeg føler meg ikke bra i dag og kan ikke komme på jobb. Employer: Å, det var synd å høre. Er det noe alvorlig? Å, det var synd å høre. Er det noe alvorlig? Employee: Jeg har feber og vondt i halsen. Jeg har feber og vondt i halsen. Employer: Da er det best at du blir hjemme. Er det en egenmelding, eller trenger du en sykemelding fra legen? Da er det best at du blir hjemme. Er det en egenmelding, eller trenger du en sykemelding fra legen? Employee: Det er bare for i dag, så en egenmelding er nok. Det er bare for i dag, så en egenmelding er nok. Employer: Greit, god bedring. Greit, god bedring. Employee: Hi, this is your name. I'm not feeling well today and can't come to work. Employer: Oh, that's unfortunate to hear. Is it serious? Employee: I have a fever and a sore throat. Employer: In that case, it's best that you stay home. Is this a self-declaration or do you need a sick leave certificate from the doctor? Employee: It's just for today, so a self-declaration should suffice. Employer: All right, get well soon. Visiting the doctor for a sykemelding, sykemelding, sykemelding. Doctor: Hva feiler det deg? Hva feiler det deg? Patient: Jeg har hatt høy feber og kraftig hodepine i flere dager nå. Jeg har hatt høy feber og kraftig hodepine i flere dager nå. Doktor: Det høres ut som du trenger en sykemelding. Det høres ut som du trenger en sykemelding. Patient: Ja, jeg tror det er det beste. Ja, jeg tror det er det beste. Doktor: Her er sykemeldingen din. Husk å gi den til arbeidsgiveren din og sende del C til Nav. Her er sykemeldingen din. Husk å gi den til arbeidsgiveren din og sende del C til Nav. Translation: Doctor, what's the matter with you? Patient: I've had a high fever and severe headache for several days now. Doctor: It sounds like you need a sick leave.
certificate. Patient: yes, I think that's best. Doctor: here is your sick leave certificate. Remember to give it to your employer and send Part C to NAV. Examples using the vocabulary: syk, syk, syk. Jeg er for syk til å gå på jobb i dag. Jeg er for syk til å gå på jobb i dag. Jeg er for syk til å gå på jobb i dag. I'm too sick to go to work today. En sykemelding, en sykemelding, en sykemelding. Jeg har fått en ny sykemelding fra legen min. Jeg har fått en ny sykemelding fra legen min. Jeg har fått en sykemelding fra legen min. I've got a sick leave certificate from my doctor. Så jeg har fått en sykemelding fra legen min. En egenmelding, en egenmelding, en egenmelding. Dette er bare en egenmelding. Jeg kommer tilbake til jobb i morgen. Dette er bare en egenmelding. Jeg kommer tilbake til jobb i morgen. Dette er bare en egenmelding. Jeg kommer tilbake til jobb i morgen. This is just a self-declaration. I'll be back at work tomorrow. En arbeidsgiver, en arbeidsgiver, en arbeidsgiver. Jeg må informere arbeidsgiveren min om at jeg er syk. Jeg må informere arbeidsgiveren min om at jeg er syk. Jeg må informere arbeidsgiveren min om at jeg er syk. I need to inform my employer that I'm sick. En fastlege, en fastlege, en fastlege. Jeg har en time hos fastlegen min senere i dag. Jeg har en time hos fastlegen min senere i dag. Jeg har en time hos fastlegen min senere i dag. I have an appointment with my general practitioner later today. Nav, Nav, Nav. Hvis jeg er syk i mer enn 16 dager, må jeg kontakte Nav. Hvis jeg er syk i mer enn 16 dager, må jeg kontakte Nav. Hvis jeg er syk i mer enn 16 dager, må jeg kontakte Nav. If I'm sick for more than 16 days, I'll need to contact Nav. Learning these terms and how to use them in context can be incredibly helpful when you're navigating the Norwegian healthcare and employment systems. This focused understanding of the language involved in calling in sick can make the process much smoother and less stressful. Unlock a world of opportunity and connect with a rich cultural heritage by learning Norwegian from zero to hero with NLS Norwegian Language School. Our immersive courses and expert instructors guide you every step of the way, ensuring you become fluent and confident in the language. Elevate your Norwegian language skills from the comfort of your home by subscribing to NLS Norwegian Language School on YouTube. Enjoy expertly crafted lessons, interactive exercises, and a vibrant community, all designed to take you from beginner to fluent, one video at a time. Unlock the full learning experience with Learn Norwegian with NLS Norwegian Language School by becoming a Patreon member today at patreon.com/NLS Norwegian Language School, patreon.com/NLS Norwegian Language School. You will get downloadable worksheets to practice what you've learned from our YouTube videos and podcasts, and gain exclusive perks like member-only chats, transcripts, early access to new content, Discord access, etc., for an immersive and interactive Norwegian language learning journey. Thank you for tuning in to Learn Norwegian with the NLS Norwegian Language School. Do you want to learn more Norwegian? We are now offering a free Norwegian trial class. Sign up for a free trial class by going to our website nlsnorwegian.no, nlsnorwegian.no.